হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে। আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্ট্যান্ট একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো, এবং সেটি হচ্ছে চেঞ্জিং স্পিচ অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। যদি তোমরা কেউ আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো, তাহলে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ জানাবো আগের ভিডিও, বিশেষ করে বেসিক যে নিয়মগুলো রয়েছে ন্যারেশনের, সেই নিয়মগুলো যদি তুমি পড়ে থাকো, তাহলে আজকের ক্লাসটি তুমি অবশ্যই এনজয় করবে, এটি আমি বিশ্বাস করি। তো চলো শুরু করা যাক। চেঞ্জিং স্পিচ অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যেটাকে আমরা ন্যারেশন বলে থাকি। ন্যারেশন অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর ন্যারেশনে ক্লাস 8-এর বিশেষ করে যে বিষয়টি তোমাদেরকে জানতে হবে প্রথমত, সেটি হলো there are two kinds of interrogative sentences. One is called AZIZUL question and another is called yes no question. So at the beginning of our session we will learn the WH question. WH কোশ্চেনকে কোশ্চেন অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের WH যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে, WH কোশ্চেন রয়েছে, সেগুলোকে কিভাবে ইন্টারোগেটিভ ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে হয় সেগুলো আজকে আমরা জানব। Let's have an example at the first. He said to me what can I do for you? This is an interrogative sentence and it begins with WH word, what. That's why this is called WH question. তো আমরা জানি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে বা ইনডিরেক্ট স্পিচে সেইটুর জন্য আস্কড লিখতে হয় যদি ইনভার্টেড কমার ভেতরের এই বাক্যটি কোশ্চেন বাক্য হয়, অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়। আমরা সেইড টু এর জন্য লিখব আস্কড। হি আস্কড, দেন অবজেক্ট মি, হি আস্কড মি। নেক্সট ইনভার্টেড কমা, এটিকে বাদ দিতে হবে। এরপর হোয়াট কনজাংশন হিসেবে থেকে যাবে। এরপর সাবজেক্টকে আগে আনতে হবে আমার, এরপর ভার্ব। আমরা দেখছি এখানে আগে সাহায্যকারী ভার্ব রয়েছে, এরপর রয়েছে সাবজেক্ট, এরপর মেইন ভার্ব, এরপরে বাকি অংশ। এইভাবে আমরা না লিখে আমরা এখানে লিখব আগে সাবজেক্ট, তারপর হেল্পিং ভার্ব, এরপর প্রিন্সিপাল ভার্ব, এরপর বাকি যে অংশ, এবং সবার শেষে আমরা ফুল স্টপ দিব। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে ন্যারেশন করার সময় আমাদের এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যে প্যাটার্ন রয়েছে, যে স্ট্রাকচার রয়েছে, সেটিকে আমরা চেঞ্জ করে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে পরিণত করব। তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে শুরুতেই থাকে সাবজেক্ট, এই কারণে আমাকে শুরুতেই সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে। তো সাবজেক্ট আমার ফার্স্ট পারসন, এটি হলো ফার্স্ট পারসন এবং নাম্বার ওয়ান, এক নাম্বার।
পার্সনের নিয়ম অনুযায়ী পার্সনের 3টি প্রকার রয়েছে। সেই 3 প্রকারের পার্সনের মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম প্রকার, প্রথম ফর্ম, ফার্স্ট ফর্ম এটি, অর্থাৎ সাবজেক্টিভ। তো আমরা জানি ফার্স্ট পার্সন বাইরের অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার বাইরের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করে, অর্থাৎ হিকে ইনভাইট করবে সে, এবং হি যেহেতু সাবজেক্টিভ, এখানেও সাবজেক্টিভ, ফার্স্ট পার্সন 1 নম্বর বা সাবজেক্টিভ বা 1 নম্বর, সেহেতু সরাসরি হি চলে আসবে, হি। হোয়াট হি এবং ক্যান পরিবর্তিত হয়ে কুড হবে, হোয়াট হি কুড। এটা হলো আমার এইচভি অর্থাৎ হেল্পিং ভার্ব। দেন আই হ্যাভ টু রাইট প্রিন্সিপাল ভার্ব, and principal verb is do. What he could do, then preposition for you. আমরা জানি you second person পরিবর্তিত হয় according to object of reporting speech. এখানে রিপোর্টিং স্পিচ এটি হচ্ছে অবজেক্টিভ অবস্থায় আছে, আর এটিও অবজেক্টিভ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ সরাসরি সে চলে যাবে এখানে রিপোর্টিং স্পিচ। হোয়াট হি কুড ডু ফর মি। তো বিগিনিংয়ে অর্থাৎ শুরুর দিকে আমরা পার্সনের নিয়ম জেনে টেন্সের বা ভার্বের পরিবর্তনের নিয়মগুলো মাথায় রেখে যদি এইভাবে সতর্কতার সাথে একটু পরিবর্তন করার চেষ্টা করি, দেন we can easily change the sentences of interrogative sentence. Okay, then we will have another example number B. Example B, she said to him, how have you done it? How have you done it? How have you done it? Then answer of this sentence is like this. She asked him. As we know that said to have to be changes, said to is changed into asked, and as there is an interrogative sentence in the inverted comma, so we have to write asked instead of said to. Then WH word অর্থাৎ how রয়েছে এখানে, আমরা এটাই লিখব। দেন তাহলে she asked him how, she asked him how. Then I have to write at first the subject of this sentence. We can see here you is the second person, and this is subjective form, second person and subjective, and this you will be changed following object of reporting speech. And we can see him is the object of the reporting speech, and subjective of him will be he. Then how he, then I have to write the auxiliary verb, helping verb, has, have will be changed into had. How he had, and then principal verb, done it, and full stop at the end of the sentence. As this is now an assertive sentence, we have to put full stop instead of interrogation marks. Then answer is she
asked him how he could done it. How he could done it. Okay, that's right. Then we will have next example. Example number C. I said to him, why do you go there? Why do you go there? And answer of this sentence or interrogative form of this sentence will be like this. I asked him why. This is WH word, so we have to write this word, WH word, why. I asked him why. Then we can see an auxiliary verb, and this auxiliary verb indicates that this is present indefinite tense. This sentence is in present indefinite tense. So if we find do, I repeat, if we find do before the subject or does, do or does before the subject, আমরা যদি do অথবা does সাবজেক্টের আগে দেখতে পাই ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, দেন আমাদেরকে এই do বা does বাদ দিতে হবে। do বা does বাদ দিতে হবে কারণ এটি ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। ইনডিফিনিট টেন্স এ থাকার কারণে আমাকে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করার সময় এটা নিয়ে আসতে হয়েছিল। তো আমি এখন এই বাক্যটিকে অ্যাসার্টিভ বাক্যে পরিণত করব। এই শব্দটি এসেছিল ইন্ট্রোগেটিভ হওয়ার কারণে। আমি যেহেতু এটিকে অ্যাসার্টিভে পরিণত করব, সেহেতু এই সেন্টেন্স, এই সাহায্যকারী ভার্বটি আমার আর রাখার প্রয়োজন নেই। আমি ধরে নিতে পারি একটি রুল হিসেবে, সেটি হলো যে সাবজেক্টের আগে ডু বা ডাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এরকমটি যদি থাকে প্রশ্নবোধক বাক্যে, তাহলে আমি এই ডু বা ডাজকে বাদ দিয়ে দিব। বাদ দিয়ে আমি এইভাবে লিখব সাবজেক্ট প্লাস এই ভার্বটির V2 অর্থাৎ পাস্ট ফর্মে লিখব আমি। এটি আমাকে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বা পাস্ট ফর্ম V2 তে লিখতে হবে। and then we have to put at the end of this, put full stop at the end of this sentence. Now this will be an assertive sentence, so I have to write here at first subject. We can see that subject is second person and subjective form, so this will be changed following him, object of the reporting speech. রিপোর্টিং স্পিচ হিমে অনুযায়ী এটা পরিবর্তিত হবে এবং আমাকে এখানে সাবজেক্টিভ ফর্মে লিখতে হবে, অর্থাৎ 1 নম্বরে লিখতে হবে। আমরা জানি হি, হিম, হিজ, এটি 1 নাম্বার, এটি 2 নাম্বার, এটি 3 নাম্বার। এটি যদি থাকে তাহলে 1 নাম্বার হবে হি, অর্থাৎ আমাকে লিখতে হবে হি। why he, then subject and then verb in the past form, simple past form. We know went is the simple past form of go verb. Then why he went there, full stop. Okay, we have got the answer. Now I
asked him why he went there. I asked him why he went there. So we can say that we can take it as a rule that if any sentence, interrogative sentence, contain do or does, if there is do or does before the subject, then we must exclude or give up the word do or does, and we have to write the second form of the verb, main verb, or past form of the main verb, and next the other words, and then we have to put full stop. So I asked him why he went there. So we can see that this is very easy. We are going to learn another rules of this kind, and for this reason we have to see the example number 4. She said to me, how did you go there? How did you go there? So we have to write asked at first instead of said to. Then we will write how. This is also HW word, and this is a HW question. Then we can see that did it indicates that did before the subject of an interrogative sentence indicate that this is an interrogative sentence, and we have to exclude or give up the auxiliary verb did plus, if the pattern is this like this, did plus subject plus v1 ... interrogative, then I have to write this in this pattern, that is subject plus had plus v3 plus extension and full stop at the end of this sentence. Then we can see that if the sentence is in, if the sentence of direct speech is in past indefinite tense, then we have to write it in the past perfect tense. That is, at the beginning of the sentence we have to write subject, then we need an auxiliary verb, that is had, and then we have to write the past participle form or v3 or past participle form of this verb. So let's write subject you will be changed according to me, and subjective of me is I. How I? Then I have to write had. How I had? Then I have to write the third form of principal verb gone. Then I had write if, then how I had gone there. So we can say that if the sentence contain
did plus subject plus V1, we have to write subject plus had plus V3, and this is a very important rule of interrogative sentence. And I hope you can easily understand this, and you have already learned, and we have already learned the most important rules of